హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చా ఇంకో న్యూ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో. ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదా? వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒక్క వీడియో కూడా మిస్ కాకుండా చూడండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న ఛానల్ సన్నీ మొబైల్ టెక్నీషియన్స్. ఎప్పటికప్పుడు న్యూ అప్డేట్స్తో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాం. మరెన్నో కొత్త వీడియో చేస్తూ ఉంటాం. వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒక్క వీడియో కూడా మిస్ కాకుండా చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న వీడియోలో ఒప్పో A5 డిస్ప్లే పగిలిపోయింది. దాన్ని మళ్ళీ న్యూ డిస్ప్లే రీప్లేస్మెంట్ చేయాలో నేర్పిస్తాను. కనిపిస్తున్నది బ్యాటరీ. ఈ బ్యాటరీని రిమూవ్ చేయాలి, లేదంటే బ్యాటరీ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మనం ముందుగా పగిలిన కాంబోని రిమూవ్ చేయాలి. న్యూ కాంబోని చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు న్యూ కాంబో చెక్ చేసుకోవడానికి బాక్స్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. కాంబోని జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి. కొంచెం ఫోర్స్తో ప్రెస్ అయినా కాంబో పగిలిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాంబోని మనం ఫోన్ ఫ్రేమ్లో సెట్ చేసుకోవాలి. సెట్ అవుతా గ్యాప్స్ వస్తాయి లేదా చూసుకోవాలి. చూసుకున్న తర్వాత డిస్ప్లే కనెక్టర్ కనెక్ట్ చేయాలి. బ్యాటరీని మదర్ బోర్డు కనెక్ట్ చేసి న్యూ కాంబోని చెక్ చేసుకోవాలి. టచ్ వర్క్ చేస్తుందా, డిస్ప్లే డ్యామేజ్ ఉందా అని మనం ముందుగా చెక్ చేసుకోవాలి.
ఫోన్ ఫ్రేమ్ని ఫ్రెష్గా క్లీన్ చేసుకొని గమ్తో గ్యాప్ లేకుండా గమ్ పెట్టుకోవాలి. గమ్ పెట్టేశాక న్యూ కాంబోని సెట్ చేసుకోవాలి గ్యాప్ లేకుండా. ఫ్రెండ్స్, మనం డిస్ప్లే పెట్టేశాక గమ్ ఆడే వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఒక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.